Do you know what idioms are? If you know, how many idiomatical expressions do you know? How often do you hear idiomatical expressions during conversations? How often do you use idiomatical expressions during conversations? Hello everybody, welcome back to Learn English with Gaetana. If you don't know me, my name is Gaetana Berta and the channel is Learn English with Gaetana. In this video, we are going to look at 5 must-know English idiomatical expressions. Are you ready? Let's dive in. First thing is first. What is an idiom? ኢዲየም ማለት ምን ማለት ነው? በአማርኛ ኢዲየም ማለት ምን ማለት ነው? ፈሊጣዊ አነጋገር ማለት ነው። በእንግሊዘኛ what is an idiom ብትባሉ ምን ትላላችሁ? Do you know what an idiom is? If you know, pause the video and write down your answer in the comment section below. Okay? Good. If you don't know, don't worry. Today I am here to tell you something about English idioms. Alright, idioms are fixed expressions. Okay? Idioms are fixed expressions. Or idioms are ready-made expressions. Idioms ምንድን ናቸው? ready-made expressions ናቸው። ready-made ማለት ምን ማለት ነው? ቀድሞ የተዘጋጀ ማለት ነው አይደለ? idioms ወይም ፈሊጣዊ ንግግሮች ምንድን ናቸው? ready-made expressions ናቸው። ቀድሞ የተዘጋጁ ናቸው። በእንግሊዘኛ ቋንቋ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ግለሰቦች ቀድሞ ያዘጋጇቸው ምኖች ናቸው? አገላለጾች ወይንም ደግሞ አነጋገሮች ናቸው። However, idioms cannot be understood literally. ነገር ግን idioms literally understand አይደረጉም። ለምንድን? Because the definition of idioms is different from the literal meaning of individual words in it. የአንድ ፈሊጣዊ ንግግር ትርጉም በውስጡ ካሉት ቃላቶች ቀጥተኛ ትርጉም ጋር በፍጹም የሚገናኝ አይደለም። በዚህ ምክንያት idiomatical expressions or idioms cannot be understood literally. በቀጥተኛ ቃላቶችን አይተን ይሄ ፈሊጣዊ አነጋገር ማለት ይሄ ነው ማለት አንችልም። Okay. For example, let's see the following example idiomatical expression. What is it? Hit the sack. ምሳሌ hit the sack የሚለውን እስኪ እንመልከት። What does it mean? Literally, hit the sack ማለት ምን ማለት ነው? ጆንያውን ምታ ማለት ነው አይደለ? ወይንም ምቺ ማለት ነው። ነገር ግን hit the sack as an idiomatical expression, its meaning is different from the literal meaning of its individual words. ነገር ግን hit the sack የሚለው ፈሊጣዊ ንግግር hit ከሚለው ቃል ቀጥተኛ ትርጉም፣ the ከሚለው ቃል ቀጥተኛ ትርጉም፣ sack ከሚለው ቃል ቀጥተኛ ትርጉም ጋር በፍጹም አይገናኝም። ለምሳሌ hit ማለት መምታት ነው። the it is an article. sack ማለት ጆንያ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማባረርም ከስራ ማባረርም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን hit the sack idiom ሲሆን ፈሊጣዊ ንግግር ሲሆን ትርጉሙ ምን ይሆናል? to go to bed to sleep ይሆናል። ለመተኛት ወደ መኝታ ክፍል መሄድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታመለከቱት hit the sack literally አይተረጎም ማለት ነው። ለምንድን? ቀደም እንደነገርኳችሁ because the definition of idioms is different from the literal definition of its words. ይሄ ነው ቀጥተኛ አይተረጎምም። Okay, now let's start looking at the 5 must-know English idioms. Are you ready? If you are ready, let's dive in.
Idiom number 1. An arm and a leg. What does an arm and a leg mean? First of all, we have to know that an arm and a leg is an idiomatical expression. I think everyone knows an arm and a leg, especially the literal meaning of an arm and a leg. ሁላችሁም ታውቃላችሁ አይደለ? an arm ምንድነው? a leg ምንድነው ታውቃላችሁ? ነገር ግን ልብ በሉ እንደ ፈሊጣዊ አነጋገር ስንጠቀመው ይሄን ፈሊጣዊ አነጋገር ትርጉሙ ኮምፕሊትሊ ከእናንተ ከምታውቁት ከቀጥተኛ ከእያንዳንዱ ቃል ቀጥተኛ ትርጉም ጋር በፍጹም አይመሳሰልም። Alright, so what does an arm and a leg mean? An arm and a leg means something which is extremely expensive. If there is something which costs you a lot of money, we can say that costs you an arm and a leg. አንድ ነገር በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስከፍላችሁ ከሆነ አንድ አገልግሎት በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስከፍላችሁ ከሆነ ክፍያ የሚያስከፍላችሁ ከሆነ ምን ማለት ትችላላችሁ? The service costs me an arm and a leg ማለት ትችላላችሁ። So an arm and a leg ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስከፍል በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስከፍል ነገር an arm and a leg ይባላል። Alright, now let's see a couple of example sentences. The first one is, there are 3 luxurious hotels in the city, but they will cost you an arm and a leg. በከተማ ውስጥ 3 ቅንጡ የሆኑ ሆቴሎች አሉ። ነገር ግን they will cost you an arm and a leg. What does it mean? ብዙ ገንዘብ ያስከፍሏችኋል ወይንም ያስከፍሉሻል አልነው። Alright, let's see the second example sentence. The second example sentence is, fuel price is significantly increasing. So, transportation service will cost you an arm and a leg. Let me repeat it once more. Fuel price is significantly increasing. So, transportation service will cost you an arm and a leg. የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ነው። ስለዚህ የትራንስፖርት አገልግሎት ብዙ ገንዘብ ያስከፍላችኋል ወይንም ያስከፍልሻል ወይንም ያስከፍልሃል። So, the first idiomatical expression that we need to know is an arm and a leg. Alright, now let's proceed to the second idiomatical expression. So, the second idiomatical expression is cry over spilled milk. Say it again. Cry over spilled milk. What does it mean? ምን ማለት ነው? Cry over spilled milk ማለት cry ማልቀስ ነው። spilled milk ምንድነው? የፈሰሰ ወተት ነው። So what does it mean? Alright. So its meaning is very simple. Cry over spilled milk means to be unhappy for something that cannot be undone. መልሳችሁ ማስተካከል ለማትችሉት ነገር ማዘን፣ ማልቀስ፣ መጨነቅ ምን ይባላል? Cry over spilled milk ይባላል። መልሳችሁ በፍጹም ማስተካከል አትችሉም። ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ቢበላሽባችሁ፣ ኮምፒውተራችሁ ቢሰበርባችሁ በጣም ብታዝኑ፣ ብታለቅሱ ምን ይባላል? ያ ወይንም ደግሞ በጣም ብትበሳጩ ያ ምን ይባላል? Cry over spilled milk ይባላል። Okay, so now let's say a couple of example sentences. The first one is, my manager always cries over spilled milk. And the second one is, you don't need to cry over spilled milk. አንድ ጊዜ ምንድነው ወደኛ አካባቢ ምን ይባላል? የፈሰሰው ውሃ አይታፈስም ነው ይባላል። ከዚህ ጋር ተቀራራቢነት ያለ ይመስለኛል። ነገር ግን ኮንሲኩዌንሱ ዝም ብሎ ማልቀስ፣ መናደድ፣ መበሳጨት፣ መደም ወይንም ደግሞ መከፋት ከሆነ ያ ምን ይባላል? Cry over spilled milk ይባላል። All right, now
The third idiom that we are going to look at today is hit the nail on the head. What does it mean? Hit the nail on the head. Do you know what hit the nail on the head means? ምን ማለት ነው ታውቁታላችሁ? First of all, what is the literal meaning of hit? hit ማለት መምታት ነው። nail ማለት ሚስማር ነው። head ማለት ይሄ ነው፣ ራስ ቅል ነው አይደለ? ስለዚህ አንድ ሰው hit the nail on the head ቢላችሁ ራስ ቅልን በሚስማር መምታት ማለት ነው አይደለም። If someone tells you to hit the nail on the head, that means he is telling you to do or say exactly the right thing. እንደዛ ከተባላችሁ hit the nail on the head ከተባላችሁ ትክክለኛ መናገር ያለባችሁን ነገር to the point ወደ ነጥቡ ገብታችሁ እንድታወሩ ስለተፈለገ ነው። ስለዚህ hit the nail on the head ማለት ነው ትክክለኛ ማውራት የሚገባችሁን ነገር ማውራት፣ መስራት ያለባችሁን ነገር መስራት ምን ይባላል? hit the nail on the head ይባላል። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ጥያቄ ሲጠይቋቸው they always beat around the bush አይደል እንዴ? የሆነ ጥያቄ ሲጠይቋቸው ወደ ነጥቡ ከመግባት ይልቅ ምን ያደርጋሉ? they beat around the bush. That is the opposite of hit the nail on the head. ያ የhit the nail on the head ተቃራኒ ነው። Now let's see two example sentences. The first one is don't waste our time. Please hit the nail on the head. ጊዜያችንን አታባክንብን፣ ቀጥታ ወደ ነጥቡ ግባ ነው። ቀጥታ መናገር ያለብን ነገር ተናገር ነው። And the next one is my wife is boring because she doesn't hit the nail on the head. ሚስቴ ባለቤቴ ደባሪ ናት። ለምን ከተባለ ምክንያቱም መናገር ያለባትን ነገር ቀጥታ ወደ ነጥቡ ሳትገባ ነው የምታወራው። That means always she beats around the bush ማለት ነው። Okay, so do you understand me? If you understand me, don't forget to smash the like button. If you don't understand me, please let me know in the comment section below. Now, let's see the first idiom. The first idiom that we are going to look at today is turn a blind eye. Turn a blind eye. What does it mean? Do you know what turn a blind eye means? If you know, pause the video and let me know in the comment section below. If you don't know, don't worry, I can tell you right now. Alright, have you ever turned a blind eye? አንድ ወንጀል ሲሰራ ባላየ አልፋችሁ ታውቃላችሁ? የሆነን ነገር ባላየ ማለት ምን ይባላል? turn a blind eye ይባላል። የሆነ ነገር እኮ ሲፈጸም አይታችኋል፣ ነገር ግን እንዳላየ ማስመሰል፣ እንዳላወቀ ማስመሰል ምን ይባላል? turn a blind eye ይባላል። So what does turn a blind eye mean in English? Pretend not to notice. Okay, now let's see two example sentences. The first one is nowadays people are turning a blind eye to crime against women. Nowadays people are turning a blind eye to crime against women. ያ ማለት በአሁኑ ሰዓት ሰዎች በሴቶች ላይ ወንጀል ሲፈጸም ባላየ ያልፋሉ ነው። ምሳሌ ነው። Okay? The second one is invigilators sometimes turn a blind eye when they see students who cheat on exams. And the last idiomatical expression that we are going to see today is a piece of cake. What is the literal meaning of a piece and what is the literal meaning of cake? You know that. A piece literal meaning ታውቁታላችሁ። cake literal meaning ታውቁታላችሁ። a piece ማለት ቁራሽ ነው፣ cake ማለት cake ነው አይደል? ነገር ግን idiom ሲሆን ቁራሽ cake ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው?
if something is extremely easy, you can describe it by using the idiomatic expression a piece of cake. አንድ ነገር በጣም ቀላል ከሆነ አንድ ነገር በጣም ሲምፕል ከሆነ ያንን ነገር ምንን ተጠቅማችሁ መግለጽ ትችላላችሁ? a piece of cake. a piece of cake ማለት ምን ማለት ነው? በጣም ቀላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው how was the exam ቢላችሁ ኤግዛም እንዴት ነበረ? ፈተና እንዴት ነበረ ቢላችሁ ትላላችሁ? በጣም ከቀለላችሁ wow it was a piece of cake. ያ ማለት በጣም ቀሏችሁ ነበር፣ በጣም ቀላል ነበር ማለት ነው። Okay, now let's say two example sentences. The first one is I found English mid-exam a piece of cake. ያ ማለት እንግሊዘኛ አጋማሽ ፈተና ምንድነው? በጣም ቀላል ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው don't worry guys, activating computers is a piece of cake. አትጨነቁ ሰዎች፣ ምክንያቱም ኮምፒውተር አክቲቬት ማድረግ ምንድነው ነው? በጣም ቀላል ነው። So do you understand me? If you understand me, don't forget to smash the like button. I am done. So today we have looked at 5 English idiomatical expressions. What are they? 1. An arm and a leg. 2. Cry over spilled milk. 3. Hit the nail on the head. 4. Turn a blind eye. 5. A piece of cake. All right. Thanks so much everybody for sticking around. If you are new, don't forget to subscribe to the channel, and also don't forget to smash the like button after watching my videos. Until next time, take care.